হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। দিস ইজ ফ্রম আফরিন্স ব্লগ বিডি। আজকে আমি এবং আমার বোন সবাই মিলে এসেছি কুমিল্লার সুন্দর একটি দর্শনীয় স্থান ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্কে। আমি ম্যাজিক প্যারাডাইস কী করি আর কীভাবে আমরা মজা করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। গাইস দেখেন তিনটা ডাইনোসর কিভাবে আমাদেরকে ওয়েলকাম করতেছে। ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্কটি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে কুমিল্লার কোটবাড়ি নামক স্থানে অবস্থিত। এখন আমি ভিতরে ঢোকার জন্য টিকিট কেটে নিব। ভিতরে টিকিট কাটার জন্য এন্ট্রি ফি 200 টাকা আর আলাদা আলাদা রাইডে চড়ার জন্য আলাদা আলাদা করে টিকিট কেটে নিতে হবে। আমি টিকিট কেটে নিলাম। রিয়েল ডাইনোসর। এই যে দেখছেন এটা হচ্ছে ভূতের বাড়ি।
এটা হলো রেস্টুরেন্ট। এটা হলো সিনেপ্লেক্স। এর নিচের তলায় আছে 3D গেম রুম। এবং এর উপরে আছে 3D সিনেমা রুম। এখন আমরা সবাই 3D সিনেমা দেখব।
পার্কের সবচেয়ে সুন্দর একটি জায়গা হলো ওয়াটার প্যারাডাইস। দেখেন কত সুন্দর দেখাচ্ছে উপরের থেকে ওয়াটার প্যারাডাইস পার্কটি। সো গাইস, আমরা এতক্ষণ ঘুরলাম ম্যাজিক প্যারাডাইস পার্ক। আপনারা দেখলেন আমরা অনেক মজা করেছি, অনেক সুন্দর সুন্দর রাইড চড়েছি। আপনারা এখানে আপনাদের ফ্যামিলিদেরকে নিয়ে এখানে আসবেন, আপনাদের অনেক আনন্দ হবে। আর এটা হচ্ছে কুমিল্লার সুন্দর একটা দর্শনীয় স্থান। আপনারা অবশ্যই আসবেন ফ্যামিলিদের নিয়ে। আর আপনারা অনেক এনজয় করতে পারবেন, আর অনেক রাইডে চড়তে পারবেন। আর আমরা তো অনেক মজা করলাম। তো আপনারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক আর কমেন্ট করবেন। আল্লাহ হাফিজ।